ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன கிராஃப்ட் பார்க்க போகிறோன்னா க்ளே, அதுக்கப்புறம் கலர் பேப்பர் வச்சு எப்படி ஒரு க்ரீட்டிங் கார்டு பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாதிரி ஒரு சார்ட் பேப்பர் இந்த ஷேப்பில் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. கட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க. நிறைய கலர்ஸ் இருக்குது, ஸோ நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நான் ஒயிட் கலர் எடுத்திருக்கேன். நெக்ஸ்ட் கலர் பேப்பர்ஸ் இந்த மாதிரி ஷேப்பில் கட் பண்ணிக்கோங்க. இதை நம்ம பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ரெட் கலர் பேப்பரை நான் இந்த மாதிரி ஆர்டின் ஷேப் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதை நம்ம உள்ளே பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம், ஏதாச்சும் கோட்ஸ் எழுதுறதுக்காக. இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு பேஸ் க்ரீன் கலரில் ஒரு கலர் பேப்பர் ஒட்டிட்டு அதுக்கு மேலே இந்த ஹார்ட்டின் ஒட்ட போகிறேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் இன்னொருக்கு அந்த 2 பீசஸ் இந்த மாதிரி ஒட்டிக்கோங்க. இது ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும், அதுக்காக தான் நான் இப்படி ஒட்டிட்டுருக்கேன். நான் கொஞ்சம் ஃப்ளவர்ஸும் லீவ்ஸும் கலர் பேப்பரில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி ஃப்ளவர்ஸ் ஒட்டினீங்கன்னா கொஞ்சம் பார்க்க அழகாக இருக்கும், அதுக்காக தான். தென் க்ளே யூஸ் பண்ணி பெட்டல்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதை இங்கே நம்ம ஒட்ட போகிறோம், அதுக்காக தான். இந்த மாதிரி க்ளேயில் டெக்கரேட் பண்ணிக்கோங்க. ஃப்ளவர்ஸ் நீங்கள் நிறைய ஷேப்ஸ், அதுக்கப்புறம் நிறைய ஃப்ளவர்ஸ் கூட ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தென் நான் இங்கே கிளிட்டர் யூஸ் பண்ணி விஷஸ் எழுதிக்க போகிறேன்.
சிம்பிளாக கிளிட்டர் அதுக்கப்புறம் சமைக்கி வச்சு இந்த ஃப்ளவர்ஸை வந்து டெக்கரேட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நான் உள்ளே கொடுத்துருக்க இந்த ஹார்ட்டின் ஷேப்பில் வந்து கோல்டன் கலர் கிளிட்டர் யூஸ் பண்ணி சிம்பிளாக டெக்கரேட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ அவ்வளோதான், இதுதான் ஃபைனல் அவுட்புட். சிம்பிளாக ஒரு க்ரீட்டிங் கார்டு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம். இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.